Ah ça, j'aimerais juste me poser une petite question. Est-ce que ça vous convient si on amène quelqu'un qui travaille? Okay, is it okay for you if we invite somebody in our group chat and the person has a different accent and he speaks to you in French and discusses about certain things? Let's say the person works in a bank and he discusses about what options and opportunities we have in the bank and for half an hour. Do you like these kind of activities? Would you want that? Should we invite francophones who can come explain, give presentations, stuff like that? Sure. So I will start a follow-up. Let's do a little bit. Let's have at least 5 students, and then I'll start contacting people because they want to publicize their content, and this would help you to train your ears to listen to them and listen to the presentation. Let's say they are working in a bank and they want to sell their products like ATMs and everything, and so they are looking for to collaborate and let's grow. Let's have at least 5 people in the group, and then we'll start inviting people, one person every week for half an hour. They give their talk, and then you get to listen to their French, and then start to practice. Okay, could you please log in again, Rumi? Bon chance. Très bien. Très bien. Okay, तो दोनों गलत हो गए स्पेल लगे तो if it starts with a vowel, Oh, song. yeah, Song. yeah. But hey, Mathamini, you recognize it really well. But एक चीज और भी है. It starts with a vowel or H mu A at silent, so it's a song. Il parte जी मत बने सी ਦਾ मतलब किधर? ਦਾ मतलब ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ il parte जी Sorry, मैं अपन tense पर लगा. Can you please remind me the sentence? ਮੈਨੂੰ भूल गया चलो कोई ना अब कर लेंगे third question. We'll do that definitely. So इथे दोनों ही आ सकते थे according to me. Lur भी क्योंकि अपन पता ही नहीं कि केड़े lur कौन आ वो. Could be one person, could be 3 people. yeah Clear नहीं question ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. So दोनों ही सही ਸੀ. First and second. Frère is masculine. Ton frère. Okay. So enfants generally ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. Mother father ਦੇ. So leurs enfants. ਇੱਥੋਂ clear ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ subject possessor is more than one. So enfant ਵੀ more than one. Enfant ਪਿੱਛੇ ਐਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ. Possessor is also more than one. So leur. Bon choix. Très bien.
ਸੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਿੰਗੂਲੀਏ वो खा हुए थे वो ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਐਸ ਪਿੱਛੇ ਕੈਲ ਸੌ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵਰਬ ਦੇਖੋ ਐਤਰ ਵਰਬ ਇਹ conjugué à la troisième personne du singulier ਇਹ ਰਾਈਟ ਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਪੋਜੈਸਰ ਸੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੈਲਸੋਂ SONT ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਰ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਐਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਫੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦ ਐਸ ਕੈਲਸੋਂ वो restaurant préféré très bien son ça son père sa mère ok ਸੋ ਵੋਟਰ ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਲੂਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000% ਦੇ ਪਲੂਰੀਅਲ ਕੈਲਸੋਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਆਊਗਾ ਪੋਜੈਸਰ ਤੇ ਉਹ VOS ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੋ वो livre ਇਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ VOS ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ VOTRES ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾ VOS ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ c'était leur question donc ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੋਜੈਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸੋ ਬਟ ਮੈਂ ਲਿਓਨਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਥਾਟ ਕਿ ਉਹ ਰੈਡ ਐਂਡ ਯੈਲੋ ਹਾਂਜੀ anyway so there are no negative points for wrong answers please try internet is working got the internet working okay perfect ਥੋੜਾ très bien ਇੱਥੇ ਵੀ ami is feminine but it's because it starts with a vowel so ton ami quand est-ce que ton ami va arriver ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ so quand est-ce que ton ami va arriver okay so ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ verb ਦੀ passé composé j'ai perdu is a past participle of verb perdre and clé ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ make clé j'ai perdu make ਪਰ clé ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਮਤਲਬ verb ਹੈਗਾ I lost ਜਾਂ ਲਾਸਟ so verb ਹੈਗਾ perdre okay p इंग्लिश की गल करते हैं PERDRE en anglais en français c'est PERDRE perdre ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ lost to lose j'ai perdu perdre ਦਾ ਹੁੰਦਾ past participle perdu c'est j'ai perdu avoir conjugué à la première personne du singulier j'ai ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ elysion because j'ai ਤੋਂ ਬਾਅਦ avoir start ਹੋ ਰਿਹਾ vowel ਨਾਲ so j'ai perdu mes clés
tout faisait. Très bien. Voici nos stylos. Stylo sega Pen. pen, right? Mhm. Très bien. Mon artiste préféré s'appelle Marianne. So ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ artist is feminine, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਕੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਡਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਪ੍ਰੈਫੈਰੇ, ਸੋ ਇਟਸ ਫੈਮਿਨਿਨ ਟੂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਫੈਰੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ARTESTES, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਫੈਰੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ। ਐਡਵਰਬ ਵਰਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਮੋਨ ਆਰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੈਫੈਰੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਫੈਮਿਨਿਨ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੋਸੈਸਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਮਸਕੂਲਿਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਅ ਵਾਵਲ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਫੈਰੇ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਨਿਨ ਹੈ। s'appelle Marianne। ਸੋ ਇਹ ਕੰਜੂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਲੇ ਦੀ, troisième ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਸਿੰਗੂਲੀਏ। ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਐਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਡਬਲ ਐਲ ਆਪਲੇ ਵਰਬ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ APPELER, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਡਬਲ ਐਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਲੇ। je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle। सो ठीक है, just revision। Vous devez faire vos devoirs। Très bien। devoir ਹੁੰਦਾ homework, you must do your homework। Ils ont acheté leur maison il y a 2 ans। They bought their Their house। Ilya do क्योंकि Ilya do for two। ਇਹ do you remember ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ let me show it to you। Ilya ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲਿਆ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਿਆ ਨੋ ਇਜ਼ ਨੋਬਡੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਯਾਰ। there is it's been in English it's been। yeah। Let me quickly pull out that page to just revise quickly because I feel it's important and you should just have a look at it। Oh, I have it on the blog। I know that I did a blog for that। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਰਿਹਾ adverbs। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੀ ਡਿਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿਦ ਐਡਵਰਬਸ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਕੈਨ displace them। ਸੋ nous avons acheté un cartable ce matin, ਜਾਂ ਫਿਰ ce matin nous avons acheté un cartable, both are equally good। aujourd'hui nous avons acheté un cartable, nous avons acheté un cartable aujourd'hui, c'est equally good। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। so these are used to say the past tense। hier, ce matin, la semaine dernière, il y a longtemps, il y a 2 jours, il y a 5 jours, है ना। so presently ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ en ce moment, maintenant, actuellement, aujourd'hui, futurely, demain, prochainement, tantôt, bientôt, dans peu de temps, à plus tard। so please have a look at it, revise it।
ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ, ਆਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਆਹ ਪਾਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। How to modify that as well. Anyway, so ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ adverb ਜਾਂ those are, we can displace it, we can write it in the beginning as well. ਜਾਂ those are, ils ont acheté leur maison. क्योंकि maison एक ही है, without s होगा leur. Très bien, bon choix. Donc ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ past passé composé, ils ont acheté, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਯਾਰ verb, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਗਾ ਲੈਵਲ verb ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ verb tenses ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੇ। Ils ont acheté leur maison il y a 2 ans. ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ils ont acheté leur maison. Très bien, टाइम अप हो गया मेरा। टाइम अप हो गया, बट ਇਹਦੇ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ leur, 2 ਜਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਲਵੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ leur ਆਊਗਾ, ਵਹੀਕਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ voiture. सो क्योंकि ये 2 जने हैं, हमने करा था ये, उससे आएगा aim, il, Thousand question, singulier, so it's gonna be singulier प्लूरल बन गए, il बन गया, राइट। aim, verb आ गया aim, yeah. conjugué à la 3e personne du pluriel, leur voiture. Très bien, il aim, ठीक है ना। ये छोटी छोटी पॉइंट होते हैं आपको मतलब रिमाइंड करने, अगर बोलोगे यार ये सिल्वी तो एक ही है, सिल्वी के साथ एम कैसे आ गया, ईएनटी कैसे आ गया पीछे, इससे पहले यहाँ भी है, तो यहाँ ए सिल्वी एम लर वाचुर। आई थिंक हमने पढ़ा था प्रोनोटोनिक, पढ़ा था उसमें। एनीवे, so nous avons oublié notre parapluie. Parapluie, notre parapluie क्या होता है? is छतरी को क्या बोलते हैं, umbrella. So like we studied, so this is a right, so para is a preposition, Yeah. and para means contre, against, and pluie means rain in French. So contre la pluie, so parapluie. Against rain, against pluie, parapluie. Umbrella. In English we call it umbrella. Parapluie. We tend to say it a lot, like il pleut. Il pleut means बार बारिश हो रही है. Il pleut dehors. So वहां से आ गया pleut, pluie. वर्ब है pleuvoir. Pleuvoir है वर्ब का वर्ब, और conjugated उसकी बनता है ये il pleut. 1000% तो सिंगुलर, और वहां से आया ये वर्ब से pluie, and para means anti, against, contre. So contre pluie. So nous avons oublié. This is passé composé. Nous avons oublié. So this is oublié is a past participle of verb oublier, and avons. So आएगा इसके साथ, nous के साथ avoir when we conjugate that, because this is not in the list of 16 verbs. Nous avons oublié notre parapluie. Très bon. Donc c'est proche. Livre is masculine. उससे देखो, लीव 2 तरह का होता है, एक तो होता है लीवर बुक, दैट्स मस्कुलिन, ठीक है। एक लीवर होता है वेट, दैट्स फेमिनिन। तो ये जनरली बुक ही पूछ रहे हैं, वेट तो पूछेंगे नहीं अभी, है ना। तो दोनों का मतलब एक ही है, लीवर। सो ये बुक है यहाँ पे, उसे थीव्स ऑन लीवर, दैट्स बुक इज मस्कुलिन। अगर लीवर बात करें वेट की, je pèse 170 livres, I weigh 160 pounds.
तो वो livre है feminine, right? So लिखते दोनों के जैसे ही है, livre livre, but बुक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो livre is masculine. Os trous sont libres. Félicitations à vous deux. ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਦੋ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾ ਗਈ ਸੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਟੌਪਿਕ, ਸੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ, the one that we started yesterday, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। सो कि तो सभी बात कर लेते हैं अभी इसके बारे में, बट वी हैव टू फिनिश दिस एज वेल, ओके। सो विल कीप 20 minutes for this one, and rest of the time we will study this topic which was missing in this group, that's verb tenses in French. So generally we tend to use 8 verb tenses out of 15. Like in English we have 12 verb tenses, continuous, present continuous, past continuous, past perfect, future continuous, future tense, future simple. So in the same way in French we have 15 verb tenses, but 8 out of 15 are used mostly. We tend not to use the other ones. Why? I have no idea why they are there, but I'm going to show you quickly. Let's say we happen to look at the verb parler, and parler conjugation. Okay, so that's the one. Let's look at one more. Okay, this is good. Imperative, conditional, subjunctive, indicative. Okay, so if we tend to look at this list, okay, an indicative, I'm gonna take a screenshot of this one. And bring it here. Okay, here we go. So, like I've been stressing you since beginning that please learn the verbs, cram these. There are just 3 categories of verbs.
So the first one is ending in er en anglais. En français, c'est er. Second one is er. En français, en anglais, c'est ir. Et la third one, troisième catégorie, il y a beaucoup de catégories. OIR, RE. Donc, il y a pas mal de catégories de verbes. So there are, I think, 7, 8 categories in the third category. So all that's starting with RE, OIR, and the list goes on. So what I told you, just to learn the present tense. That's what we have done. That's the most important verb that you had to learn. Now, this is used mostly when we tend to speak in French. Next comes, if you want to talk about the past tense for a long action, like, come for example, je parlais. Je parlais, I was speaking for, let's say, 1 hour in the past, and then I can use imperfect tense. Same as in English, imperfect. So how that's formed, just take the new form of the verb parlons. Parlons, you take the parle from here, nous, and then you just learn the endings of this. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. If you cram all these endings, and then you know the new form of the present tense, you can conjugate any verb in the imperfect tense. Any verb you can conjugate easily in the imperfect tense. If you know the endings like AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, and you know the new form of the present verb. Could be any verb. You can conjugate easily. That's mostly used. Then comes the present perfect. That's called passé composé. En français, so it's all in English. The heading written in English. So in French, I tend to say that in imparfait, imparfait, imparfait. And this one is passé composé. Passé composé. This one, present tense. So this also we have done. So that's a recent action in the past. So there are just 16 verbs that we conjugate with the verb avoir, sorry, être, but apart from that, all the verbs that are remaining, that we conjugate them with verb avoir. You just need to know the past participle of the verb, of each verb, to be able to conjugate this way. And it's very simple. Normally, just have to remove er and then add the ending accent au behind the root. Okay, behind the root, you can just to add the ending, and that makes your past participle with avoir. And depending on which subject we are talking about, you can say that we can conjugate the avoir, verb avoir, depending on the subject. So let's say I want to say that he slept, I will say il a dormi. I know that dormi is the past participle of verb dormir, and avoir I'll use for that. Since it's troisième person du singulier, il, so il a dormi. That's past perfect or passé composé. We tend not to use this one, past perfect. In novels, you might see that, but we don't use it. Then is passé simple, simple past. We tend not to use it as well. Just if you are an avid reader, if you tend to read a lot and you like novels, then you might see this, only this one, third form in the novels, il parla sota. So they just take the root, that's parle,
and just add a after that. Il parla, il sotta, il monta, il dorma, il just a root and then add a, it becomes a past tense. But in everyday conversation, in novels, in in the novelty, it's in the emission, in the news bulletin, we tend not to use this tense. Just in the novels, historic novels. So I'm gonna cross this. Yes, future we tend to use. We tend to use present, past, present perfect. That's passé composé. Yes, imperfect. Yes, future. Yes, and future is very easy. Future is the simplest of all the tenses to learn. How you will write it in future? You just have to take the same verb as is and add the endings ai, as, a, on, ez, ont. It's simplest of all. No matter which verb you take the verb as is, and behind that, just tend to add these endings ai, as, a, ons, ez, ont. That's really simple. That's what we tend to use. So now take that. You have to learn that these endings if you want to talk about the future. But before that, if you remember, we did future verb with the verb aller. Je vais marcher, je vais parler, je vais danser, je vais chanter, je vais écrire, je vais monter, je vais descendre, je vais parler, blah blah blah. But if you tend to say the directly without using the verb aller, so that's what you will have to learn. Je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. That's the tenses they have to learn. And then comes plus perfect. So I think they misspelled it. So it's plus que parfait. En français, plus que parfait. Plus que parfait. So here we tend to the same. You have to learn. We will learn about the utility, like where they come exactly. We will understand them with the help of a chart. So I'm gonna do that. But before that, just a brief introduction. So this is the verb avoir à l'imparfait. Okay. So this is the verb avoir at the present tense, and this is the verb avoir à l'imparfait. And then the past participle is the same. Parler, 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 parler. Only this changes. So there is not much difference. Then I will show you like in which situation exactly you tend to use plus que parfait, passé composé, and imparfait. They're all in the past, but where exactly, at which time, we will do that. And then coming to subjunctive. So passé future, no, I'm gonna cross that. See, if you were learning by yourself French, you would have tried to cram everything because these are verb tenses, but you don't need to learn that. You seldom use these things, okay? You don't use these things. So you don't need to waste your time learning all these. Now comes the subjunctive. Only present subjunctive is used. Other than that, we don't use them. So they are there just for being there. Conditional, yes, we use conditional. So in conditional, so it's just the polite form. We have done certain expressions where we tend to use the conditional tense just to politely make it. Pure tu me repete se te play. Puriye vu me donne. So I think in English it doesn't exist, but this tense conditional in French it exists. So it's just a polite manner to say ask something. Pourriez-vous me donner? So pouvoir is the verb can can, but. So if you know the conditional form, that's pourrait, and then if you happen to say like, can you give me?
But I think in English there's a polite way to do that. That's could you give me? So could is more polite. So that's the same in French. Pourrais-tu? So first past, no. Second past, no. We tend not to use. Imperative, yes. We have done that, and it's just used with tu and with the nu and with vous. That's three. And no, past participle. We'll come that to this after, but this is really important. Parlant. This is gerundive. But anyway, let's ignore this for instance. Let's just concentrate on the verb. So if you see the list, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many I'm left with from all this list? Big list. I just have to learn 8 verb tenses and I can say anything in French. I can talk about the past, I can talk about the present, about the future. I can request the things in French. I can be polite. I can give orders in French. Any damn thing I want to say in French, I can say that now if I know these all 8 tenses. So you don't need to waste your time learning the rest. They just exist just for existing. They have no practical utility. Anyway, that was it. That was, first of all, a brief intro. And now we're going to understand the concept in a bit of detail with my favorite professor, Alexa. And let's jump into her video and then we'll understand it better. Before that, if you have any questions, please let me know. Bonjour. Do you get confused with your tenses in French? Do you know your passé composé from your imparfait? I guarantee that by the end of this video, you'll be able to understand the weird and wonderful French timeline. Here is a timeline. It goes from left to right, from the past to the future. Let's travel in time together. To make it easier, we will use just one verb throughout as an example. The verb I want to use is manger, to eat. And I will show you what this verb looks like in different tenses on this timeline. Let's start with the présent, or the present tense, and add this to our timeline. Je mange is the present of manger, and it means I eat or I am eating. It represents an action that is happening right now. It's the present. So note that there is only one way of using the present tense in French and not two, like in English, like I eat or I am eating. We don't have a continuous tense, I am eating, but I'm going to show you a trick of how to use a continuous tense in a minute. I want to add 2 other ways of using the present in French. Let's start with the imperative or imperative tense. This represents an order. It's happening right now too. So as an order, using the verb manger, you would say mange ou manger ou mangeons. And because it's happening right now, I want to add it exactly where the present tense is because it's happening. Here, now, it's an order.
Another present form is the présent progressif, which uses the formula être en train de. This does not mean you are in a train, but that you are in the process of doing something. So, and this is where I was saying that we don't have a way to translate directly I am eating, but to represent the English continuous tense I am eating, in French, we would use être en train de. So we would say être en train de manger, using manger. And if you want to conjugate this, you say je suis, I am, because être is to be, so we are conjugating it. So je suis en train de manger. I am in the process of eating. And that's how we form the continuous tense in French. Okay, so the present tense will be our anchor for the rest of this video. Now, let us look at the past. Let's start with the imperfect, or in French we say imparfait. This tense is used for an ongoing action that started in the past and carried on over a period of time. In English, it is used this way. You would say, I was eating, or I used to eat, as an habit. In French, we would use only one way. We would say, je mangeais. Je mangeais. And that equally translates as I used to eat or I was eating. The arrow means that though the action started in the past, it carried on for a while after that. I used to eat chips every Wednesday after school, for example, would be translated as je mangeais des frites tous les mercredis après l'école. This action started in the past but went on every Wednesday until it stopped. Hence why we are using the wait. imparfait. हाँ जी So वो बन गया ना continuous past tense. केड़ा जिसमें ਆਪਾਂ ing use करते हैं. I was eating, I was sleeping, वही हो गया ना. continuous past tense बिल्कुल exactly तो past continuous yep. So do you have more questions? You can stop, can ask questions, we can discuss. So we can discuss, I also taken some screenshots. So like we can discuss like what we have done. यही सीखा मैं confirm करना सीखा ये पे आपको continuous क्योंकि वो मैंने फिर help करेगा ना या हाँ that's totally fine क्योंकि है ना भी तुसी चलदी रहे वीडियो है ना थोड़ा फिर बंदे ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ. So if you have question right away, we are like small group, right away stop, ask question and we'll go ahead. Perfect. Okay, we continue now. Let's go. C'est parti. ਚੱਲੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ I cover this tense intensely in many of my videos. So why don't you check the links in the description below? You will find some very, very useful videos. Now let's place the passé composé. This tense describes a verb in the past as well, but represents an action that is over and dusted with by the time you talk about it. It is what we call a compound tense or temps composé. Why is it called a compound tense? Because it's composed of two things, an auxiliary verb, either avoir or être, and a past participle. I teach you how to use the passé composé in this video over there. In English, there are two ways of using this tense. We would either say I have eaten or I ate. In French, we will only use the compound tense, so the I and then the auxiliary have and then eaten for that verb, okay? So we would say j'ai. Yeah, ये ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਇਹ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਜ਼ੇ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ. Let us stop that
Yep. Coming back. So in all, we have three tenses in every language, like past, present, future. So first one is present. Second, if you want to talk about the past, that's a passé, le passé. Future, le futur. So here we have taken the verb manger, which means to eat. So in the present tense, we have done the present conjugation of all the verbs necessary that we use necessarily, and we know them by heart. If not, we are just working on them. Then comes imperative. Imperative is the verb tense that's used in a familial setting or just to give order to somebody. If let's say I had a boss or a manager and he was ordering me, Fele, donne-moi les, passe-moi les. So he would have used that imperative to ask for certain things in a bossy manner, but and that's also in a familial settings. Like let's say we're dining together in a family, and I can say to my brother or my sister, "Passe-moi la sel, give me the salt. Passe-moi le yogourt, give me a curd." So it's like just like that, not to say the subject, but just to have we happen to we tend to say the necessary things that needs to be said without exaggerating the phrases. So instead of saying je veux avoir du yogourt, s'il te plaît, no, 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 passe-moi le yogourt, passe-moi le. That's more compact. And here we used what we just did, complément de la phrase, complément d'objet direct. Passe-moi le yogourt, it becomes passe-moi le. Simple. It's very easy. Right? J'en veux. Est-ce que tu veux du pizza? Oui, j'en veux. J'en veux. So what's un? Un is a pronoun complement that replaces du pizza. Oui, j'en veux. Simple. So that's imperfect tense, imperfect, and then comes present progressive. That's just ing in English. That we have done être, en, train, de. We will conjugate the verb être. So now tell me, if I were to say that they are climbing, how will I say that with être, en, train, de? They are climbing. Yeah. The verb climbing is monte. Monte means to go up. Yeah. Climbing, we can consider they're equal. So how will I say that they're climbing in French with être en train de? You know that. Try in the chat box, maybe. You know that. I'm sure that you know. First of all, they, it's ill. So être Yeah. conjugated with ill, what will come here? Liu. Ils sont, Oh, ils sont. Après, être en train de. Ils sont en train de monter. Simple. So they're eating. Ils sont en train de manger. I'm speaking. mm. Je suis en train de parler. Right? Or We have done actually, it. en train de. Ok. Après, on n'a pas mis être en train de. Être en train de is equal to ing. Just refer to my previous notes, please. I have no idea which blog it was, but I'm gonna find that. If I find it, I'm gonna send you that link today. Mm. So that is equal to ing in English. ING. Yeah. You see the judgment, right? It's ing in English. Which être in the so être is a verb être. We have to conjugate that verb être with the subject that we are using. So let's say if I were to talk about he is eating. So être, we will conjugate this être with he, which is, and this will remain as is. This we will not change that. And then plus verb al infinitive. So we will also not change the verb. So let's say he's speaking. So that would become, right, he is speaking would become Être en train de. il, he is ill in Mm. English. And then what's the next, please?
attendez, il est, because ਆਪਾਂ verb ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, verb ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ। il est, ਫਿਰ en train de, we don't change it, as is, il est en train de, what's the verb for speaking? parlo, Parler, 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 simple. Il est en train de parler. okay, Let's take another example. So they are writing. So इसका क्या हुआ? il est, क्यों यार? Il, they plural. Ils sont. ils sont, Yeah. so, ils sont attendez, जी देखो ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਹੈ ਨਾ, ਸੌ is être. at बन गया हो, नहीं ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਹੈ ਨਾ, ਸੌ is just être, but ਆਪਾਂ conjugate ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ il ਦੇ ਨਾਲ, il de नाल, yeah, right? So ils sont en train de écrire. Writing ਦਾ ਹੁੰਦਾ verb to write, to écrire. And the train, do we need to write it with every sentence? Yes, if you're talking about a present tense and you're using this formation, yes. En train de, you have to write that with every sentence if you want to use this formation. No, like if it is like they are writing, they is ill, are is so, writing is ikri, and what is are train the? It's just en train de is a formation that supports this one, être. So I have just bracketed it because you have to add it. So the formation is this one, être en train de. Être en train de, but we tend to conjugate être with the subject that we have, right? So this is complete, être en train de. Être en train de plus is equal to ing and plus the verb as is, plus the verb as is. So that will be present continuous in English. Present continuous. Continuous. So ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂਆ ਤੇ ਫੈਰ ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼। Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Help me here please. अबूआर तक ये होगा। J'ai, كذا, अबूआर दी conjugation. Tu as, Je, a, tu, a, il, a, nous allons, vous avez, ils vont, ils sont, ils sont. ils ont. So that's अबूआर। फैर दा क्या होगा? Il, oh sorry, je fait, tu fais, nous fait, il, il fait, Il fait, nous faisons, faisons, vous faisiez, vous faites, elles ils font, font. Très bien. So ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ être en train de ਹੈ ਨਾ, so they is il, plurial, right? ILS, so ils sont, so être en train ਦਾ ਆ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਹੈ as is, without conjugating, simple। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਜਸਟ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ, ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵਿੰਗ ਆਰਡਰਸ, ਦੈਟਸ ਵਿਦ ਟੂ। So I'm going to send you these links for just have a look quickly. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਛੇਤੀ। So I'm going to send you these 2 links, but ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਤੇ ਰਾਈਟ। So starting with small letters,
So now I'll find imperative. So imperative. I'll click here imperative. Imperative. Now send this so to you as well in the email. But you see, if you're writing some topic, go here to the categories and find the small letters. So it's all alphabetic, starting from this one. Accents, accent, it's all alphabetical. So V is down under here, like so veneer, you'll find it, okay? So I think we studied about imperative. Imperative, yeah, giving orders or requests. So there are two forms, deuxième person du singulier, troisième person du pluriel, and second, how it works. Parle, okay? So please go through this. You've done that. I'll send it to you. Copy this, and you will have that in today's lecture. That's it. And another thing that we came across today was what you have to revise is verbs. I think être, entre, let's say être. Yeah. So être, if I click at être, yeah, être en train de. Woohoo! I found it. So if you happen to look at this lecture, then you will come across what we did and how we did that, right? You will learn that. So I'm going to send this to you as well, these two links. So these will be useful if you are quickly want to revise them. I just place them here. Okay, moving forward. So next comes present progressive, karlia, imperative karlia, present karlia. So that's all for present. Nothing more, guys. That's it. And you will also see that in the blog that we did today, that I showed you today. So I'm also going to post that link into this file so that you can have a look at that. Now comes the past tense. So past tense, सबसे पहले गल करते हैं imperfect. Imperfect is if the action continued for a longer duration. For example, je mangeais du pain le matin. So I was eating bread in the morning. Let's say I ate the bread for maybe pendant 3 ans. So every day for 3 years continuously I ate bread. So je mangeais du pain le matin pendant 3 ans. So during 3 years I ate bread in the morning. So that's imperfect. Long continued action. Je prenais l'autobus pour aller à l'école pendant 17 ans. So I took the bus, go to school, like for 17 years. During 17 years. So that's je prenais l'autobus. So prenais is the verb imperfect tense that's been conjugated. Do we have any questions? No. Mic band. Okay, perfect. So that's imperfect, okay? And I also explained you how you can form imperfect. Quickly, I'm gonna revise that with you guys. So going back to the lecture. So you just imperfect, you have to just take this new form, okay? See this arrow going there? So new form is parle, the root of the new form, parle, and then you tend to cram these endings, AIS, AIT, yon, ye, this one, AIENT. Tend to cram these endings, and then you will be able to write that this tense imperfect. It's easier said than done. So it took me years to get here, to get to this level, but it's the first time that you're seeing this. So please do not get discouraged or disheartened. It's a new thing. It will take time so that, but before that, I'm just giving you the basic tricks that help me to grasp it really fast so that you can save time. And coming back to our topic. So now that we have done imperfect. So imperfect, you see guys, is like action in the past, a bit in the past compared to the passé composé. If I were to draw it, I would have said that, so passé composé is
somewhere here. Passé composé. Imparfait is here, and plus que parfait is here. That we will do that, right? Plus que parfait. So imparfait is somewhere here, but it continues like this up till here. So up till now, in this video, we have just done the up till here. If you have some questions, please feel free. If you want to continue the video, we can look at it together. Up to you. What do you say? Too much. Question? बस हो गई आज? बस हो गई. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਗਲਾ ਮਾਰ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਸਾ ਪਿਆ. ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਜੋ ਹੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ. ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ. ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਦੱਸੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ. ਇੱਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ. ਓਕੇ ਸੋ ਚਲੋ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ. ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ moi. Je m'appelle je viens d'où? J'habite au Canada depuis. Je suis de quel domaine? Je parle combien de langues? ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. 5-7-10 ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਯਾਰ. Je comprends français. Yeah, je comprends. ਏਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਏਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਹਾਂ ਏਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਾਰ ਨਾਲ. ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ I am dash, so I am this much, I am 10 years to I'm 20 years old. So ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਵਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ j'ai 20 ans. ਤੇ oui j'ai 20 ans. Okay, so ਅਵਾ ਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਕਾਹ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. I'm a salesman. Je suis de salesman. Je travaille dans le département des ventes. So sales department काम करते ना. Vente. Non, je suis vendu. Je suis vendeur. Je suis un vendeur. Je suis un vendeur. Je suis un vendeur. I'm a salesman. ठीक है. Je suis vendeur. ये होगा métier. So if you want, we can just quickly revise the métier profession. We have done that profession as well. If you want to revise the profession, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ métier. So ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ. ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ. ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਰਾਈਟ?
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਠੀਕ। ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਵਨ ਸੋ ਮੇਤੀਏ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਮੇਤੀਏ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਕ੍ਰੈਮ ਦਿਸ ਫਰਮ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਲਿਸਟ and also paste that in today's lecture. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ne suis médecin, je suis enseignant, je suis ingénieur, je suis avocat, je suis infirmière, je suis artisan, je suis pompier, je suis journaliste ਰਾਈਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਟ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਯਾਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਚ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ I was just giving him some crash course on some things like basic ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਰ much more than basics now yeah so je suis un médecin, je suis un enseignant, je suis un ingénieur ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ so you will get lots of links today ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ mes hobbies sont mes intérêts j'aime bien ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ j'adore simple j'adore chanter manger parler j'adore photographie la photographie j'aime les chansons j'aime les chansons musique ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ music ਨੂੰ chanson ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ j'aime de la musique j'aime la musique j'aime musique how will say my favorite artist is mon artiste préféré Kendrick Lamar préféré et ਕਿਹੜਾ Kendrick ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਚਲੋ Kendrick mon artiste préféré tu ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ d'habitude normally I get up at je me lève à 7 heures je me lève à 7 heures du matin et je dors à 18 heures les soirs 21 heures 22 heures so d'accord I get up at 7 a.m. I sleep at 10 p.m. Ce que je fais ça. Avant de dormir, je lis un roman en français. Avant de dormir, je lis un roman en français. So that's what you can say as well.
Havas dormi, j'écoute de la musique, je parle avec ma mère, je fais un podcast, avant de dormir, je fais un podcast. कुछ भी याद आ नहीं Yeah. सो चलो रह गए पर 15 मिनट 5 मिनट ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ it's sunny outside ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਵੈਦਰ il fait beau il fait froid ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਰ ਐਕਟਰ ਫੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਡਿਸਕਸ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇ ਫਰੋਆ ਜੇ ਵੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ il fait froid il fait froid dehors il neige ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦ हाँ जी मेरी फिर अब वो आर ना करना Yeah. अगर वेदर की बात करें वैसे फिर फैर से करनी है अगर खुद की बात करनी है वैसे मैं फील कर रहा हूँ तो फैर से करनी है इल फे ये सॉरी अवार से करनी है Yeah. ये फ्रुआ ये शो j'ai chaud j'ai froid il chaud il fait chaud il fait chaud ओके एक और लिंक देता हूँ आपको एक और होमवर्क देता हूँ अभी आपको तो अभी बात करी ना अपनी वेदर की सो वेदर वेदर के लिए आपको लिंक देता हूँ एक मैं करा है वो भी सो मैथ्यू मैथ्यू GKLM मैथ्यू कहाँ गया यार मैथ्यू वेदर वेदर W सीजन्स नहीं सीजन्स ये नहीं टेम्परेचर तो हो गया this is what I gave you already anyway Jubilee just Jubilee Budoni आज का so ये रहे आपके links coming back okay जी चलो let's go il fait गर्गी है तू ही बोल मैं कल्ला भी स्टार्ट करो ना एक बंदा यार एक तो शुरू कर लो है ना आपके बारे मैं पढ़ रूमी या भी थे लैंगली I don't want to ask myself जब मैं पढ़ रूमी या भी थे Vancouver you know Vancouver je parle combien de langues hindi punjabi and français je suis vendu mes interests photographie podcasting journaliste j'ai adoré cuisine j'ai adoré sport j'ai aimé mon artiste préféré Kendrick Lamar j'ai aimé musique j'ai aimé danser
क्या कह सकते हैं? जे adore traveling ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? voyager voyager, voyager okay. Yeah, that was it. ਹਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ 10 ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। अपने बारे अगर दसिए, मैं वही सोच रहा मैं, you know, how to just talk about yourself. Je suis en home. Je suis en home. Home. I'm a Je suis à la man. maison. Yeah. Mm. Je suis à la maison. No, je suis en home. En home. Home, like man. I'm a man. Ok. Je suis you know, home, I think. Let me check. But je suis a noun. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਸ਼ਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਨੋ Okay, shall I point out your mistakes? Yeah. So ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਾਬਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਯੋਰ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿਆ ਡੋਮੇਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅ ਸਪੇਸ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਯਰ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਨ je suis une agriculture, je suis so if you want to say what did you study, how would you say that in English? I can help you here. So if you want to say that you studied law, maybe Politics. Huh? Politics. Okay, je suis Politique. j'ai étudié j'ai étudié les droits, rights, human rights. Yep. Et je fais partie de ces domaines. I studied human rights and I am from this field. Oh, sorry, ये fait होगा. Partie de ces domaines. Gargi ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ accounting. Yeah. J'ai étudié accounting ਹੁੰਦਾ les gestions, les comptables. Je suis une comptable.
comptable comptable ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ contabilité et je travaille comme chef dans une institution, dans une entreprise. So I'm working as a manager in a company, and I am a comptable. Comptable in English is accountant. An accountant. I'm an accountant and working as the head role in a company. So je parle combien can I take just to let you give you an idea. So je parle il y a 4 langues, ok? 4 langues. Je parle 4 langues. Donc, ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਲਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ le ਪੰਜਾਬੀ l'allemand etc ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ l'espagnol etc espagnol. Rumi, here I heard je suis your age, so it should be with avoir. J'ai. I didn't say my age. Perhaps you did say something else. I said je suis un vendu. ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ Okay, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ age ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦੀ avoir ਨਾਲ. Okay, je suis à vendre. Ah, ça c'était bon. So, ਹੋਰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ? It was good ਯਾਰ, it was good. ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਬਾਕੀ you didn't say this one at what time you get up, at what time you sleep. Yeah, वो मैं सोचने लग गया ज़्यादा. So it was good, yeah. It was really good. D'habiter, je me livre du matin. Je dors 20. Looking at 20. Dukes. Okay, it's Gagi's turn now. Gagi, go ahead, please. Please give me 1 minute. Okay, no problem. En français. Yes, ready. Yeah, go ahead, please. Bonjour, je m'appelle Gagi. Je suis home. Je habite au Canada depuis. Je étudie je suis incompatible et je travel. Je parle 4 languages, le hindi, le punjabi, le English. Je suis j'adore
chanson. Jamais. That's all. Thank you. Merci. C'était bien. Regarde, c'est bien. ਪਹਿਲਾਂ je m'appelle, je suis un homme. This is a man, okay? C'est कहना चाहिए, je suis une femme. एक Femme? ਹੁੰਦਾ ये suis. No अच्छा, means okay, I man. am okay. So this is une femme, okay? Donc, j'habite au Canada depuis, so you could have told like which year you came to Canada, like 2022, practice your speaking. J'habite au Canada depuis 2021, 2022. Okay, you have said this year here, year in French to practice your numbers. And you said this right. Je suis un comptable et je travaille comme chef dans une entreprise. Je parle 4 langues, l'hindi, punjabi. So it's not English, it's anglais. Anglais en français c'est anglais. So l'anglais. And it is language or language. 4 langues. 4 langues. So languages. Katlang. Okay. Yeah. Je parle 4 If langues. you want, we can do tomorrow as like these Yeah, 3-4 definitely. lines. No, these 3-4 lines, and then we'll be speaking that I am learning French from French with Kunal, and it is a good experience. And you can we'll be speaking here only, and you don't show this screen white one, and it will be like a review that you can put it on the Instagram or anywhere, and we can change our names here. It doesn't matter, Gargi. That doesn't matter if you change your name. But anyway, that's fine. I mean, I just wanted to practice, guys. Guys, I have some other plans for publicity. Let me stop the recording first. So I'm really thankful that you're thinking about that. But